हम सभी लोगों को इस समय कठिन परिश्रम करना होगा। अब सोने का समय नहीं है। भारत माता तत्परता से प्रतीक्षा कर रही है। पहले की अपेक्षा और शक्तिशाली बनकर उसे सिंहासन पर बिठाइए। हम लोगों ने अपने पुरखों से उत्तराधिकार के रूप में जो अमूल्य संपत्ति पाई, उसे सुरक्षित रखना हमारा प्रथम तथा प्रधान कर्तव्य समझना चाहिए। यदि आप राष्ट्रीय जीवन को दुरुस्त रखना चाहते हैं तो पहले पहल भारतीय विचार, भारतीय प्रथा, भारतीय दर्शन और भारतीय साहित्य में रुचि रखना है। इनके सहारे हमारे समाज का नव निर्माण होना चाहिए। अब तो हमें ऐसा मनुष्य चाहिए जो अपने हाथ का सहारा दे, आंतरिक इच्छाओं को जड़ से ऊपर उठने दो और अखंड भारतीय राष्ट्र संगठित करो। अब रोने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जिससे हम मनुष्य बन सके। हमें ऐसे सिद्धांतों की आवश्यकता है जिससे हम मनुष्य बन सके। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो हमें मनुष्य बना सके। उठो, जागो, निर्बलता की इस मोह निद्रा से जाग जाओ। वास्तव में कोई भी दुर्बल नहीं है, इसलिए अपने वास्तविक रूप को प्रकट करो। धन्यवाद। Swami Vivekananda on the importance of character building. My dear young friends, the road to the good is the roughest and steepest in the universe. It is a wonder that so many succeed, no wonder that so many fall. Character has to be established through 1,000 stumbles. If you really want to judge the character of a man, look not at his great performances. Every fool may become a hero at one time or another. Watch a man do his most common actions. Those are indeed the things which will tell you the real character of a great man. Great occasions rouse even the lowest of human beings to some kind of greatness. But he alone is a really great man whose character is great always, the same wherever he be. Men, these are wanted. Everything else will be ready, but strong, vigorous, believing young men, sincere to the backbone, are wanted. 100 such and the world becomes revolutionized. Who will give the world light? Sacrifice in the past has been the law. It will be, alas, for ages to come. The earth's bravest and best will have to sacrifice themselves for the good of many and for the welfare of all. Buddhas by the 100 are necessary with eternal love and pity. Love never fails, my brother. Today, tomorrow, or ages after, truth will conquer. Love shall win the victory. Do you love your fellow men? If so, you are irresistible. It is character that pays everywhere. Your country requires heroes. Be heroes. Therefore, stand up, be bold, be strong. Take the whole responsibility on your own shoulders and know that you are the creator of your own destiny. Thank you. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Honorable Prime Minister, the leader of this country, Shri Narendra Modi ji, His Excellency, our Governor of Karnataka, Tawarjan Gehlot ji, His Holiness Ramakrishna Maಠದ ಬೇಲೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಗೌತಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಜಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರವರೇ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಿತ್ರ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜೇಂದ್ರರವರೇ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ್ರೆ, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು, ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಮತ್ತು ತಾಯಿ